Okay, kaban siya download diti ibotta. Okay, ibotta app may install. Open. Okay, next. Okay, login. Okay. Kok lang wasa watki home for you. Kaban markitis to ay magabangkin ko lang siya pagkankak kun ko to siya kokilong no submit receipt. So magabang click sinart ko abanut nta wasamenta for you bang portas to wakaros magakun ko lang siya. Okay, so say you're going to Kroger's Kakolanesh Kroger ko alatinom resito ko to kilong nan kabanut submit kang ko to nan Kroger's ko klipiti apeka panso makabangkin alatinom receipt kakota ko submit ngayon ko to check mark ila pon po na weekach so just sales ap mir repaid ikak pilius ap kaya peka bilkak mimio kung konati sangan eu sale tebil makamen use kakak tuwa cheche makakola kanana lap so just sales kakak lamam nom repaid kakak pil aleti cashback me wati kabang ko to ko klipiti me kanin pon whatever magakunale tesche bilale aban ko ta sale ak demi kuponi a isang ka magabang kang bilale kiti way lower out of pocket iwewe me song ka nan stowa kan 12 kung chalay sa real okay bali lao tinan so akan kak kota rakang kita sangan akan koti $6 ta sangan poco buy one get one free tuwa cheche makakola ale poco ko ale euche apanchala wono ko to submit nom receipt me kopradong chala wono bo watki tuwa cheche ko painta me ganin for free porque panchala wono nan stowa kopradong nom sensionan app me ganin. Okay, to submit a receipt, kabangkang kukoto, submit receipt. Okay, what kita may klipiti ka pon me ban porta. Klang sangka, what ki me kanin asya porta limit. Me kanin sangka limit. When chala limao may mga kopredo. At kung makala may limao, it's only giving back $1 each. Limit 5. May ganin magayong mawang sangon Walmart so check digital coupon unless you're using manufacturer coupon. Okay, saan ka? In store. Agay mga link kakak link kayang nom ibotta nom Walmart ap ngay siya kun link ikin ping ko dale resito ngay blog lele ngay submit persil ka wat ko mamaya kanin melaut ko sa kun chala tuwaw say kaleta chala tuwaw nan tuwaw kin miya sin pili coupon magin pasang ni kulin sop ka kun kak $2 off agay kin so chap agay kin miya agay coupons kakak pilangatan ni item tuwa cheche last time ikulangata persil coupon ni snuckle air sheet ko
$2 off. Ko ale painta ale nan store $9 regular price. You have that $2 coupon. Ko pay 7 nan store. Ko submit receipt me nan ibotta ka pradong chala payo. Wag ka kapan kita meganin tuwa siya kapan kita meganin chala silo. Okay. And so makaban kun submit no receipt. And next time pabilisong kasaleta may pan submit receipt na ibotta po ang kakpilagasan sa sangwan. Dami song sa waski. Kabanggang lang wasa iwasa me kabanglang yan points, okay? What ki chala wano me ko to withdraw account o kakaklimkang no PayPal, or you get like a gift card then no account, no bank account. Okay, but you have to reach that $20 to cash out. Nan stowa pueki eke item kabangkola ko aleta kakaklangache item na nape ko metmetowe me ko metmetowe me kakak ale ap imakayu ma makase makamenale item nan stowa aka kabang cashback aka song skani nan mekenin tuwa cheche me kanana klippe. Okay, pwagin bilsan sale. Okay, mekenin kabang cashback o me 128 or 150 ounce. What me loud come. Iyo making yan so making golanesh. You can check nan apo. Ngay bil check nan ibotta o fetch. Tami ban kakaprata wingin kaklangata yawan lower out of pocket me iban wiya. Okay, what ki i momon ibotta me. So mamie megos me ischo kawewe ni pungi te sansal akakak me lau comment iban songklang me yawan iban kak peleu te sabong beitak message me ischo kasaleta mes ischo sansal puen kak wewe yang chaipon. So this is ibotta app. Intame I app me mun kayun kopratong ya sench kayun loud me. Last year ichepta coupon nan July, end of July. Chepta mo lang na December, I cashed out probably like over 1,000. But in 3 months, from all the groceries, magcheck kung papain, aliala achailanan. For the first 3 months, miya chepta coupon use ibotta, I earned back already over $800 some. Utani mi mensawas ko po apekay kan mensawas. Masya sansal, wan mi kawewe, please do comment po yung kaksawaski. Te men wewe men ko to kapung tami song share kwa sa mi sapo, men lo comment to kapung ala po men te ko law ya sapo. Thank you.